Casa Circulo Cultural, with the support of Chan and Zuckerberg Initiative, launched the project Traditions for Cross-Cultural Art Learning, where children and adults took a ceramics and sculpting workshop led by local artist Fernando Escartiz and teacher Jeanette Ramirez to create a personal tree of life. Soy Hani Crespo y soy la maestra de arte en Casa Circulo Cultural. El proceso ha sido súper interesante porque hemos visto cómo los niños utilizan su imaginación para poder crear figuras. En primera, para usar clay necesitas usar tu motricidad fina, que es algo muy importante para el desarrollo de los niños. Y también creo que el usar su imaginación, el sentir que están haciendo algo sobre su cultura, porque el árbol de la vida es algo que te está ayudando a aprender sobre las artesanías de tu país. Y creo que es importante también aprender sobre tu cultura, a poder hacer algo con tus manos, y también te ayuda a valorar lo que las personas de nuestro país hacen con sus manos, porque cuando tú estás en el proceso de hacer algo así, aprendes todo el trabajo que es hacer eso. Tree of Life, known as Árbol de la Vida in Spanish, is a traditional Mexican pottery sculpture found predominantly in central Mexico. Pottery in this area can be traced back to between 1800s and 1300s BC. Originally, these sculptures depicted the biblical story of creation, serving as educational tools for teaching native populations during the early colonial period. With imagery like Adam and Eve on their main trunk and the archangel, Gabriel, at the base. As time went by, clay replicas became colorful and intricately decorated pieces with flowers, leaves, and animals on their branches. More recently, trees with themes unrelated to the Bible have been created as well. The art of crafting these terracotta trees developed from the ceremonial candelabros and incense burners made by crafters in Izúcar de Matamoros, Puebla, where families like the Castillos still make them to this day. In 1960s, the Castillo family developed a new style based on the decoration of the clay pieces with fine lines that almost look like filigree and introduced new themes like the Day of the Dead. Giovanni Mercado Morgan, a well-known sculptor, descendant from the Castillo family, tells us about learning this trait. Bueno, aprendí lo que es la cerámica, obviamente en la cuna del taller, digamos, de la familia realmente. Fueron ahí dos maestras realmente. Obviamente mi abuela Isabel Castillo y la otra que es obviamente mi madre, Virginia Morgan. Obviamente mi abuela, pues obviamente ella dio clases o enseñó a mucha gente, ¿no? Muy independiente de la familia. Mi abuela pues obviamente me enseñó desde lo más básico, ¿no? Desde seleccionar el barro, cómo te llega el barro, modelarlo, prepararlo, amasarlo, dejarlo reposar, todo lo que conlleva todo el proceso es lo que pues me enseñó mi abuela. Fernando Escartiz created the piece México, Raíz y Fuerza, Mexico, Roots and Strength, which represents the Mexican and Latin American community in the Bay Area. El distrito de la Misión, donde es poblado por muchos migrantes, trabajadores, y que traen a la ciudad el muralismo. Hay muchos murales en las calles de San Francisco. Cuando vas caminando vas a ver edificios con muchos murales. Por eso aquí hay una serpiente emplumada. En 1930 viene Frida Kahlo y Diego Rivera a trabajar. Diego Rivera viene a trabajar a la ciudad de San Francisco. Aquí se casan también, viven un tiempo, se casan. Y están representados así, porque hay una pintura en el MoMA de la boda de Frida y Diego. Entonces aquí están las dos piezas. Esa es la pintura que está en San Francisco también. The process of assembling a tree of life involves working with soft, unfired clay, which is modeled into numerous separate pieces that are later joined together. The trees are made from clay
fired in gas ovens at a low temperature. Most trees between 26 and 60 centimeters in height can take up to 3 months to create. Extremely large pieces can take up to 3 years. These trees vary in size from miniatures to gigantic public sculptures. Casa Circulo Cultural's project Traditions of Cross-Cultural Art Learning with children and adults from the Latinx community of San Mateo County helped them learn very old art techniques with deep roots in Mexico, but which have been renewed and modified over time. Mi nombre es Gonzalo, tengo 8 años y he estado en Casa Círculo por 4 o 5 años. Yo he estado haciendo hojas, flores, una mariposa. Yo me llamo Jeanette Ramirez y tengo 14 años. Estoy en Casa Circulo Cultural desde que tenía 7 años. Mi árbol se trata sobre leyendas y historias y quise hacer eso porque pienso que representa mucho la cultura de diferentes lugares. My name is Leah and I am 8 years old and I think I've been in Casa Circulo about for 1 or 2 years. My árbol de la vida is about El Día de los Muertos. I'm working with my sister how to make the stuff. Right now we're working on the skeletons and the flowers and stuff. The workshop served them to have a moment to release stress and let go of the worries of everyday life. They made new friends and generated bonds of solidarity between their peers, while learning about inclusion and respect for others. He hecho muchos amigos porque ellos me han estado hablando y me preguntan cosas y ellos me dicen si está bien mi día y luego los conocí aquí. Pienso que también he hecho más amigos con este proyecto porque han habido unas personas con las que nunca he hablado y con este proyecto he podido hablar con más personas. Yeah, some new friends that are new to Casa Circulo. I've been sometimes talking to them, having fun with them, and I play games with them sometimes. By giving priority to work as a team, this keeps them engaged in a creative activity and engages a sense of community. The project, Traditions of Cross-Cultural Art Learning, promoted unity, cultural pride, education, dialogue, art as a catalyst for change, and community engagement. It empowered individuals to embrace their cultural identities, strengthened connections between communities, and fostered a more inclusive and compassionate society. In conclusion, to craft a tree of life is to create community.